আসসালামু আলাইকুম। I am এস এম আসলামউদ্দিন আহমেদ, লেকচারার অফ ইংলিশ, সাধারণপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পুঠিয়া, রাজশাহী, বাংলাদেশ। সো আজকে আমরা আলোচনা করছি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। সো দেয়ার স্টুডেন্ট, হাউ আর ইউ? আশা করি তোমরা ভালো আছো। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। তো আজকে তোমরা খুব দ্রুত গতিতে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে ফেলো, কারণ আজকে আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড হাউ ইট ইজ ওয়ার্কিং। তো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা কিভাবে কাজ করে অথবা রাইট ফ্রম দ্য ভার্বটা কিভাবে কাজ করে, এইটাই হচ্ছে আসলে একটা জিনিসের দুইটা নাম। উই হ্যাভ মেনি ডেজিগনেশন, সো হিয়ার উই হ্যাভ অলসো মেনি ডেজিগনেশন। সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে বা রাইট ফ্রম দ্য ভার্বের ক্ষেত্রে একই জিনিস, এটা খুব একটা ভ্যারি করে না। সো এখানে ভ্যারি করে এটা এরকম যে আমরা ইউজটা করতে পারছি কিনা, অর্থাৎ একটা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ব্যবহার করতে হলে বা আমাদেরকে জানতে হবে যে আসলে রাইট ফ্রম দ্য ভার্ব কি, কিভাবে এগুলো ব্যবহার করা হয়। তবে আমাদের কাছে এই জিনিসগুলো ইজি লাগবে, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট ইজি ফর আস। সো উই হ্যাভ টু ফলো সাম রুলস অ্যান্ড সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টস। ওকে ওকে তাহলে আমরা একটু দেখি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা। ওকে, সো অনেকে হয়তো নিরাশ হয়ে গেছো যে অনেকে আসছে না ক্লাসে, বাট আমি ক্লাস করব কিনা। হুম আচ্ছা, যাই হোক, একজন আসছো। তো আমার কথা যদি শোনা যায় তাহলে একটু কমেন্ট করে জানাও যে হ্যাঁ, কথা শোনা যাচ্ছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আচ্ছা মিম, তো আমরা এখানে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, সেটা হলো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। সাবজেক্ট এবং ভার্ব অথবা রাইট ফ্রম দ্য ভার্বটা কি জিনিস। যেমন আমরা একটা সেন্টেন্স লিখি, তোমাকে তুমি দেখো, আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি যে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বয়েজ। এরপরে ইন দ্য ক্লাস। এখন আমি তোমাকে বললাম যে এখানে ইজ হবে না আর হবে। যেমন হি ইজ, অবলিক আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। আচ্ছা, তাহলে এখানে বলো, যদি ইজ হয় তাহলে ইজ লিখবে, আর যদি আর হয় তাহলে আর লিখবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এই সেন্টেন্সের মধ্যে কি হবে, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য নাকি হি আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বয়েজ ইন দ্য ক্লাস? আচ্ছা, আমি জানি যে ম্যাক্সিমাম তোমরা এখানে সঠিক অ্যান্সারটা লিখবা, বাট এই সেন্টেন্সের সঙ্গে আমি আরেকটু চেঞ্জ করে দেব। আগে এই সেন্টেন্সটা লেখো, লেখার পরে তারপরে আমি বলছি। অনেকে হয়তো ক্লাসে এখনো অ্যাটেন্ড করতে পারো নাই, বাট যদি সম্ভব হয় তাহলে খুব দ্রুত গতিতে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করো। ইজ হবে, গুড, এটা একজন অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছো, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, এরপরে আমি আরেকটা সেন্টেন্স লিখছি, দেখো, আই এম অবলিক ওয়াজ। আচ্ছা, তারপরে লিখলাম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট
active girls in our school. School. এইখানে কি হবে? I am অথবা was one of the most active girls in our school. এই সেন্টেন্সের মধ্যে কি হবে? is হবে, am হবে না was হবে? Who can write down the answer very fast? So if you are interested to know this sentence, or if you find out the answer, write down the answer very fast. Who can write down the fast? কে লিখতে পারবা? দ্রুত গতিতে লিখে ফেলো। যে পারবা অ্যান্সারটা লিখতে, ফাস্টলি রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার। কে লিখতে পারবা অ্যান্সারটা? হ্যাঁ, ডট ইয়েস, থ্যাংক ইউ। আই হ্যাভ গট দ্য অ্যান্সার। একজন অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছো। হ্যাঁ, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। So we will go to the next question. তাহলে পরবর্তীতে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। আশা করি you can understand my sentence. So আচ্ছা, তাহলে পরের একটা সেন্টেন্স। ওয়েলকাম স্যার, থ্যাংক ইউ। She will, ওকে, এই সেন্টেন্সের আগের সেন্টেন্সটা আমি একটু নিয়ে কথা বলি। সেটা হচ্ছে, যদি তুমি পাস্ট টেন্সে কোনো কিছু বোঝাতে চাও তাহলে কিন্তু আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাক্টিভ গার্লস ইন আওয়ার স্কুল এটাও কিন্তু লিখতে পারো। অর্থাৎ তুমি ওখানে ওয়াজও দিতে পারো, এমও দিতে পারো, দুটোই হবে, ঠিক আছে। বাট যদি পাস্ট টেন্স মার্কার থাকে তাহলে কিন্তু ওয়াজ হবে। দেখো এই সেন্টেন্সের মধ্যে পাস্ট টেন্স মার্কার কোথাও নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি লিখছি, দেখো, শি উইল অবলিক ওয়াজ, আচ্ছা, উইল না দিয়ে ইজ দিই, হ্যাঁ। শি, আচ্ছা, ইজ অর ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট in our area is in this year. She is one of the most, okay, most talented students in our area in this year. Okay, now tell me the answer. Look, she is or was one of the most talented students in our area in this year. In this sentence, find out the right answer. Who can write down the answer? Very fast, write down the answer. So if you can write down the answer, firstly, is, okay, thank you. Because in this sentence, so we can say that it is very much easy, but some students
cannot understand. When when the students feel the problem, uh, they cannot understand these types of problem. But how? Okay, thank you, Imran. You have present. So স্বপ্নিল আছো? স্বপ্নিল, if you are present, comment. আচ্ছা দেখো, এই সেন্টেন্সের মধ্যে she is অথবা was one of the most talented student in our area in this year. এই বছরে সেই ছিল সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র আমাদের এলাকায়। আচ্ছা, এখানে দেখো পাস্ট টেন্স মার্কার কিন্তু নাই, যেমন লাস্ট ইয়ার, হ্যাঁ, লাস্ট মান্থ, অথবা হচ্ছে লাস্ট ডে, লাস্ট মিনিট, লাস্ট আওয়ার্স, অথবা এগো, অথবা ওয়ান্স আপন এ টাইম, এই কথাগুলো নেই। যদি থাকতো তাহলে কিন্তু পাস্ট টেন্স হইতো। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমি একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, দেখো। লাস্ট ইয়ার থ্যাংক ইউ লাস্ট ইয়ার শিফাত is oblique was one of the small smallest smallest mm, boys in their house. Okay, so my question is, last year Shifat is oblique was one of the smallest boys in their house. Okay, ready? Now see the questions. So last year Shifat is or was one of the smallest boys in their house. Okay, what is the answer? Find out the answer. Was. Okay, no problem. Anybody else who can write down the answer? In this sentence, there is a option, is or was. One person has write down the answer. I have got only one answer, but I am waiting for another two answers. Who can write down the answer? এখানে is হবে না was হবে, so write down the answer very fastly. So if you are uh, in confused, no problem, you can just write down the answer, but I will tell you the most okay, was, no problem. So here there is the past tense marker. In this sentence we have seen that last year, so last year is past tense marker. Do you understand? এটা হচ্ছে অতীতকালের একটা চিহ্ন, লাস্ট মানে গত। For this reason, what happened in this sentence or this sentence, the subject verb agreement must be past form. So I hope that you can understand these things. Next one, another sentence. Once upon a time, once upon a time, Nusrat become
becomes, it becomes oblique became the most industrious student in our university. Okay. Once upon a time, Nusrat becomes or became the most industrious students in our university. Okay. Find out the answer. Which one will be there? Becomes, oh sorry, becomes or became? Becomes or became? Which part is the right answer? Tell me the answer very fast. So we have seen that once upon a time, next one last month, last year, last era. Okay, became. One student has written became. So if you are thinking about it, don't think too much. Just find out that we know that there are three forms of the verb. ভার্বের তিনটা ফর্ম আছে, প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। বিকাম অর আমরা বলি যেটাকে উচ্চারণ, হ্যাঁ বিকাম, এটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। বিকেম অর বিকেম, দিস ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম। অ্যান্ড হ্যাঁ বিকাম, এটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। সো we can understand that these are the present form and this became is the past form, but this is the past indefinite tense. এটা কিন্তু past indefinite tense। আচ্ছা, we know that what is the past indefinite tense? Subject, the past form of the verb, and next one the object. If there is a transitive verb, we write down the object, and if there is a intransitive verb, we write down the prepositional phrase. Okay, so here what happened? So become is the present tense, but I have written becomes because subject is third person singular number, and next one is became. So this is the past form. So once upon a time, Nusrat becomes or became the most industrious students in our university. তাহলে নুসরাত আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সবচেয়ে হ্যাঁ পরিশ্রমী হ্যাঁ ছাত্রী ছিল। ওয়ান্স আপন এ টাইম মানে একদা। তাহলে এই সেন্টেন্সটা যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাহলে অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্স হবে না। তার মানে বিকামস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সের ফর্ম, অ্যান্ড উই নো দ্যাট বিকেম এটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম। ঠিক আছে, আশা করি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। আচ্ছা, যদি বুঝতে না পারো তাহলে কমেন্ট করে জানাও, হ্যাঁ, যে প্রবলেম পি লেখো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। আচ্ছা, যদি প্রবলেম না থাকে, হ্যাঁ বি কেম, হ্যাঁ গুড। বাট তোমার প্রোনাউন্সটা, আই মিন স্পেলিংটা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে, বাট আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইউর অ্যান্সার, সো নো প্রবলেম। হুম, আচ্ছা, সো লেটস অ্যানাদার আইটেম আর অ্যানাদার কোশ্চেন্স। নাও স্টার্ট। Net problem. Okay, no problem. Just you can wait and you can see. Now, one of
The great news is public are common to me. What happened? Really, it is problem. The net is disturbing. I'm writing, but the net tells me that it is not working. What happened? I have to wait. Maybe. Can you hear me? So, okay. This one is the last question, and finally, mm, maybe it is reloading. So don't think about it. দেখো, one of the great news, one of the great news is হবে না আর হবে, is common to me. Okay, what I will do, this is the problem. তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? মনে হয় না, it is not working. Okay, thank you to attend my class. So tomorrow we'll take our class again. Hmm? Till then, Allah Hafiz.